ngesingisi konje? Oh, through the eye of the needle. Besixoxa lokho nje sibonisa ukuba kufanele ukuthi sibe njani. Ngamanye amagama ANC ithi uma uphume embotsheni yenayithi usuku usuvuthiwe. Usuku usukwazi ukuma noma kulukhuni. Usukwazi ukuthi siyaphi. Usuku usunganikezwa noma imuphi umsebenzi ungakwehluli. Uma wazi ukuthi uzokwehlula uxolise embuthweni ukuthi uzongehlula lo. Ngicela ukuthi ninganginiki wona. Kodwa uma ungaphumanga kule mbobe yenayithi uthatha ngisho wazi ukuthi uzokwehlula. Awuphumanga ke embotsheni yenayithi. Uyisipumpununu nje somuntu ongakaze abe mncane aphume embotsheni yenayithi. Kuphele phela. Akuphumeki moya idusha. Uma kunjalo kusho ukuthi kufanele besazi ngesinye isikhathi noma isiphi isikhathi kusiphi isikhathi inselelo iziphi ngaleso sikhathi. Zifuna ziphi izisombululo na. Ngoba uma ungakwazi lokho uzomuka nomfula uthi uyakwazi ukuhlamba. Kungahlambeki. Besithi ke lapho kubalulekile ukuthi sazi uma kunjalo. Uma uphuma embotsheni yenayithi wazi izinto eziningi. Wazi ngisho ukuthi izwe limi kanjani. Wobani abangani bethu. Wobani ongebona abangani bethu ezweni lakhile nje. Kodwa uma ungaphumanga embotsheni yenayithi awukwazi lokho. Uhamba nesitha ungasazi. Nihambe naso impela niyoshona lesifike sikunquma ehlathini. Noma sikudukise ngoba ukwazi nokusibona, wazi nokusimbala unjani. Into ezanya ukwenziwa umbutho ukusikhumbuza ukuthi siphila sikhona. Njengoba siya enkonfeni nje kunelinye iphepha ehlala likhona njalo nje esixoxa njalo njengoba sixoxa nokunye. Manje uyabona khona into engayazi ngesizulu. Engiyazi ngesingisi kuphela kodwa isingisi angizazi. Iyayibona lethu. Links omunye umfe parliament kuthanga bethi uthanga noma izolo ethi ngikhuluma ngathatha igama lamangisi kodwa ushukhuluma ngesingisi yena. Owathatha amaningi ethi sinangathathela linki. Khona lento ethi esijwayele ukuyixoxa mhlawumbe izoxoxa kuthiwa i-balance of forces. Angithi khona kuma documents. Balance of forces. Kodwa sigcina ngokusho njalo noma siyixoxe nje singachazi ngempela ukuthi isho ukuthini lento. Why sithanda ukuyixoxa? Balance of forces ungakhuluma ngazo embuthweni uqoqo, ungakhuluma ngazo kwi-alliance, ungakhuluma ngazo kwi-Africa, ungakhuluma ngazo ezweni lonke liphela global. Kodwa kufanele ukuthi wazi ngoba uma ungazi kule balance of forces ungaziwele ecaleni elwrong ohlangothini olwrong ungaboni because lento lokuthiwa i-balance of forces mhlawumbe akwazi uyinake ukuthi isho ukuthini. Ngoba lokho kuletha umbuzo ukuthi wobani abangani bethu ezweni, wobani abangani bethu eAfrika, khona lapha ekhaya wobani abangani bethu. Uma ungakwazi lokho ungabashiya abangani bakho noma ungaxabana nabo ngoba awazi. Uhambe uthi ngiyakushiya manje kanti uya lapho abadala babethi waya lapho engalahlekelwa khona into yami. Uthi ushona ngaphakathi sengikhumbulile iyangilahlekela ngala. Ugijima uzojuluka impela ubona kumhlolo. Kusho umuntu omdala akakwazi ukugijima njengako kodwa ufuna ukubamba.
Ngikusho lokho ngoba futhi kuthinta impilo yombutho namhlanje lokho engikusho. Kuyayithinta ukuthi ukuhamba kwethu nokucabanga kwethu besihleli njalo siyibuka yini ukuthi siphi na, sihamba nobani na. Angizudlula ke ngoba kukhona labo bantu. Ngingabona kusasa sekuphuma isithombe esihamba kuthiwa ilenye into esabsithombe esingaphelele nya kuthiwa i-cartoon. Yebo. Sokuma i-cartoon lapho silimna abanye abantu. Kodwa kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sizibuza ukuthi siphi, siyapi, sihamba kanjani, sihamba ngesivinini singakanani, siphelele na noma saphelele. Abadala baziyo bathi impi ihlala ikhona njalo nje, noma siyayazi ukuthi khona noma siyazi ukuthi ihlala ikhona. Inezinto ezithile ezibangayo. Noma uyazi wena ngesinye isikhathi ungathatha imkhonto ezitha ukwazi abakini wena ucabanga ukuthi ukwazi izitha, uma ungazi ukuthi impi ihlala ikhona ngaso sonke isikhathi. Ikakhulu impi ebangelwa ukuthi isigaba sakho siphi empilweni, emphakathini, esizweni. Impi leyo ozilamulela yona ongeke ulanyulelwe abanye abantu. Kukhona into ebalulekile ukuthi yini le ekwenza ukuthi ukwazi ukucabanga ukuthi ngiyilento noma ngifuna ukwenza lokho. Kukhona amakhehla ayifunde kakhulu ale kude ayikhuluma isilungu lesengasazi mina, ebuza umbuzo abese uphendula noma avela uchaze nje. Bathi ibalekile lento because ungazi ukuthi uhlakaniphe uqedile kanti lutho uyazibuka nje wena ukuthi nomhlakaniphile kanti eqinisweni hayi lokho kwangempela. Angawubuza ngibuza nginika impendulo. Bathi it is not the mind that determines the consciousness. On the contrary, it is the material conditions that determines your consciousness. Again, it told you to shoot. Kusho ukuthi ngamanye amagama akuwena owenza ukuthi ulwazi lwakho nokuqonda izinto konke akusuki emqondweni wakho ukuthi ngifisa ukuthi kube yilokho izinto zinje, kodwa isimo ophila kuso okuyisona esenza ukuthi ingqondo yakho ime esigabeni esithile sokwazi izinto ngayo yonke indlela. Siyezwana. Ake ngenze umzekelo ngike ngawenza lapha eThekwini ngoba ngifuna isizwe kahle lento, ngoba izositshela ukuthi yini namhlanje sila sikhona sisebenza ngalendlela esisebenza ngayo. Uma mhlawumbe ngo-1994 or before 1994 sesibuyile sila ubuhlala kwamashu kukithi lapho. Ngikhuluma ngendawo engiyaziyo. Kuno 4 room, indlu lapho okugqitshwa khona noma lapho kulahla khona inyathi ingaphandle, leyo kuthiwa indlu encane. Uma ebusuku inyathi siyibhonga,
ungasakwazi ukulala kufanele uphume noma liyana noma linjani na phuma ushone le wazi kahle ukuthi uyahlupheka ayikho enye into ongayenza kunzima nje mawuthi uyaphuma kanti khona omunye bese kuphumile okhona lapho kanti mhlambe inyathi sibhilidile uyanqonqoza impela ukuthi ayiphuma bo isimo kusona sikulethele ukuthi ucabange ngendlela ethile kusho ukuthi wazi kahle uhleli nje ukuthi uma ngase kube khona okungithumayo kufanele ukuthi ngiphume ake sithi ke nakho umbutho usuvuliwe sekukhona ihhovisi usuqashiwe khona usuhola hola imadlanyana ethe ukuthi iyahlupha ekuseni ufika late njalo usufuna iflat edrobheni la uzohlala khona ngoba siyakwazi ukulikhokhela mawufika eflatini into esishintshile ngamandla kunakho konke ukuthi itoilet ngaphakathi la eflatini musu ufuna ukudila nenyathi awusaphumeli ngaphandle phambi ujahana naye ehlahleni usungena khona la kulo kudu mehluko lo usize hey kwaze kwashintsha kusho ukuthi sekushintsheni isimo material conditions around you asekwenza manje ube nolwazi ube conscious ukuthi ebusuku angisavuki ngiye ngaphandle akuwena owahlala phansi wathi ngifuna ungavuki manje etoilet woza la itoilet la ngaphakathi le eyenza ukuthi ungabusaphuma usu-conditioned manje ayisekho into okwazi ukuyenza ebese kufika u-1994 usuyakhethwa sekuwina i-ANC iwina ukhetho ngamalengiso usuwenziwa i-MEC noma i-minister ake sithi nje njengoba uhlala eflatini manje mosu-MEC ususebenzela uhulumeni sesiyashintsha isimo around you ngoba u-MEC manje usunikezwe imoto awuyithengile nekwa mahala usebenza ukuze wenze umsebenzi kahulumeni neholo liyakhuphuka usakwazi ukuhlala eflatini ususuka lapho usufuna mhlawumbe uhulumeni usekunika indlu noma usuthola indlu hawu uma ufika kule ndlu inamakamero amaningana awanamabili amathathu nama-toilet ngaphakathi alinye maningana nje kule olala kuyona indlu okuthiwa yona enkulu ubhavu la ngaphakathi ne-toilet khona awusaphumi ngisho emnyango usuvuka nje embhedeni uvula umnyango khona la ngaphakathi udile nenyathi uhlukane nayo hambe shonele buye lalele uyabona ukuthi yini eshintshayo isimo sempilo siyo material conditions awuzange uhlale phansi uyakhe lento uthi ngifuna ibe nje ilethwa isimo mhlawumbe usuhola kangcono impela usuyifunela umzi wakho ke manje usuthenga isithabathaba nesiziba uthenga indlu enesiziba ngaphakathi la ukubukwa khona uyabona ziyanda lezi zinto sekukhona nendawo lapha lencane uyabona usuyawakhohlwa nokuthi mangaka ama-toilet endlini kukhona nele ivakashi uma ilanga libalele awusaphuma uthi hey ake ngiyolwandle usuphuma nje khona la ushaya idadamu khona liqhuqhu ekhaya
ngifuna nizwe kahle lento uma ngithi isimo isona esenza ukuthi indlela ozazi ngayo nocabanga ngayo uzibona usuyilento. Uma usuthi uvakashele ekhaya kwaMashu uhlwelwe khona ufonela ngisho umngane wakho uma ungenamoto uthi ngilande ngoba ukwazi ukulala la, ngoba kufanele uvuke phela ebusuku ucabanga lokho nje kodwa ubatshena abantu, hey mani ngivuka uzovuka ekuseni kusasa ngiyane ngiphelezele ngoba isimo sokwenza izinto sesishintshile. Sishintshiswe yini? Sishintshiswe yini? Isimo osubhekene naso. Ngifuna sizwe kahle lento because uma singazi yonke lento ngeke sazi ukuthi namhlanje nje sibangani labakhongolozi. Yini lesenza silwe sisodwa? Yini lecabanga ukuthi namhlanje ucomrade kade engowami izolo namhlanje seyisitha sami? Yini lento ebangela ukuthi namhlanje sengathi ngangimbulale lo? Yini lesiyenzekile sithakathiwe noma sithakathiwe? Ngasithakathiwe ukushintsha kwezimo. Uma iwini ANC ebese ngiba uminister noma ngibe upresident whatever, kusho ukuthi isimo sami siba sihle ngokuba sihle. Lokho bese kunciphisa umqondo wami ukuthi ucabange ugcine ugxile ngokuthi umsebenzi wami ukukhulilizwe ukusebenza labantu ukuthi ngiqhube iSouth Africa bezwe linethezela kakusasa. Ingqondo siyashintsha manje sibhekene nami. Njengoba kade ngihamba ngeToyota nje, hayi sengifuna nami phelethe ukuthi xa kuBM. Hayi BMW ngibona abanemali abahamba ngayo ngifuna iMercedes. Uma sekufika ukhetho sokufuneka ukuthi manje ngiphume la sengiyamzonda lo ngikhiphayo sengikhiphe bomnandini sengizimisela ukufa nokufa. Ngiyakubona lokho. Ngaleyo nkathi ke kwenzeka konke lokho sisibhekile izitha. Niyokhumbula ukuthi kusaba ukuqeda kuba u1994 kukhona ababethi le alliance le iyoyifela ngesinye isikhathi. Abazange bathuleke bayisebenza kusukela ngaleso sikhathi basebenza neANC. Njengoba nje sengijwayele ukuthi noma ngiyeGola ngisahambe ngesitimela ngisahambe nangemoto ngithenga ithikithi lithengwa uhulumeni. Ungisuselani manje kulo ndawo? Uma ke ungazange uphume kule mbobo yenayithi uwubuza lo mbuzo. Uma ungazange uphume kule mbobo yenayithi usuthi komunye umuntu oyikhansela noma oyini nathi sifuna ungena sidle phumani madoda. Usudrive wayile yanto yama material conditions. Sekunzima awusafuna ukusuka. Sekulula ke manje ngoba ingqondo isishintshile ukuthi oyisitha usengafika kuwena athi nansi million awenza into ethile kusibanibani ngoba awuphumanga embotsheni yenayithi kanti futhi usula i-determination yomqondo sekuyezinye izinto suthi awu le million isingangisiza ngaphezulu kwalokho enginakho. Angeni emininingwaneni ngoba ngifuna ukuthi sazi ukuthi sinenkinga kufanele basiye laphe thina-ke ngoba sinomsebenzi omkhulu ongaphezulu kwa wonke amaqembu kwezepolitiki njengo-ANC njenge-alliance sesisonke. Lento ukuthi namhlanje singakwazi ukuthi
ubani asimfuni simhlakaze nje obala akuseyona lento esasiyo kusho ukuthi sekushintshe lento okuthiwa ama conditions asesenze sacabanga ngenye indlela njengoba kuqala sasithi singamafela ndawonye singafa siphele asisasho njalo manje akayifele uma engasodongeni sesiyamphusha awe uComrade sekwazi ngisho ukuthatha isibhamu athi kuthiwa dubula ubani amdubule engenacala asiphumanga manje kuleya night nabaphuma kuleya naleti sebekhuluphele futhi akusaphumeki akasena ndaba nje nawo umuntu sesho nje noma yini kubalulekile ukuthi sazi ukuthi njengoba kwenzeka konke lokho nje izwe lahlukana phakathi kukhona abana yonke into abadli izambane likaBhondo kukhona abangenalutho laba abangenalutho abahluphekileyo bayamangala ukuthi nanku umbutho wethu sekwenze njani angizungena ke kuma details noma emniningwaneni kodwa ngisho ukuthi ukuhlangana kwethu kanje makusinikeze ithuba lokuzibuka kabusha siphi senzani siyenzelani lento esiyenzayo uthe usihlalo mayikhuluma ayifuneki lento okuthiwa is late naka ngiyanga nasesikolweni ngangeke ngizwe nje abantwana ngibona bephethe bathi is late kwazi nokuthi kusho ukuthini kodwa ziqina lezi zileti ongathi indonga umuntu obumazi ecabanga umbona ukuthi no usemfishane ekucabangeni uyambona nje ukuthi usemfishane la kasemde yini ebangela lokho kufanele sikwazi lokhu nansi inkinga sisesimeni esiyinselelo kakhulu esifuna umuntu ovuthiwe nomuntu obekezelayo nomuntu osakwazi ukuthi hayi ngcono kungene wena la ungangeni mina sebenciphile abanjalo sibabuyisela kanjani umsebenzi wethu ke lo nifundeke lela document elithi nithi ungene 19 through the eye of the needle ukungena embobeni yenayithi lento yaziwa ngisho ezulwini ukhona ongcwele owathi uma isigwili singangena ezulwini kusho ukuthi inkamele leli yashe elide nentamende lingaphuma embotsheni enayithi niyayibona ukuthi inayithi yaziwa ngisho ezulwini ngingafisa ukuthi le province ikizama ukuthi ixoxe lento izwane ukuthi into enje ilungiswa kanjani ngonyaka was it 1977 mase Mafikeng kwakumpunyaka 97 sathatha isinqumo sokuthi ake siluyise lento yokuhamba kuhlangana ama province edayiselana ukuthi uma ningase nisinekelo nathi sifuna nithathelo nathi sonika lo ngoba sabona ukuthi iyawulimaza umbutho lento sathatha isinqumo ukuthi thina sofike lapha singakwenzi lokho sikhulume ukuthi nangumuntu okubalekile ukuthi angene hayi ngoba simsidayiselana kwakusande ukudayiselana ngalokati sasho njalo sathi ake sishintshe bathi bayafika ama province ezokwenza okujwayelekile asithola sishintshile
sayigwema leyo nto sile province. And ngangishilo ngangisesihlalo ngalonkathi ukuthi le province can be influential and influence the correct things in the African National Congress. I think namanje ingakwenza lokho. Ngijabule kakhulu mangizwa usihlalo ebala izinto okufanele bazixoxwe kabanzi. Ngathi sengathi le province engiyaziyo okufanele basazi ukuthi akufuneki senze ukuthandwa abantu noma iningi noma bambalwa, kufanele basimele iqiniso. Uma sixoxa njengoba sobe sixoxa nje kuma commissions, sixoxe ngempela into ngenhliziyo, hayi ngoba sezwa umuntu esimthandayo eyisho, kodwa sixoxe ngoba sazi ukuthi iqiniso ke leli. Ngimzwe kahle usihlale ngitshena ethi laba bazoya kuma commission, ngisho usuka ipolicy conference uyofuna leyo commission owaxoxa ngayo la, wazi ukuthi ithini province kulombandela. Ukuinfluencer indlela yokucabanga nezinqumo ukuthi icacele into yazi, ukwazi ukuyibeka kwabaningi. Bathi noma bebebeko kwabo kodwa bashintshe masebezwile ukuthi ayiqiniso ngempela leli. Ziningana ke izinto ezizoxoxwa lapha. Angeni kakhulu la njengoba ngishilo ngoba kukhona abangani phakathi kwabo khona ngisho ubari wami. Kodwa angifuna ngizumkhomba ukuthi uyena mphi. Ngifuna nimasi. Okokuqala nje asiqinise imithetho inqubomgomo yethu ekutheni kufanele siziphathe kanjani njengamalungu ekhongolose. Uma omunye ephuma endleleni kufanele kwenziweni kunoma ubani, kungakhethwa ukuthi lo mkhulu lo mncane. Sengathi namhlanje kona wonke umuntu omdala nomncane, omkhulu nongemkhulu, kona ke ilizwe lifile ngoba izimo zisishintshile. Kukhona inhlelo eziqhutshwayo okungezona ezethu, okungezona futhi ezabantu laba abayiqhubayo abathunyiwe ukuthi abazenze. Uyabona uma sokuphela amahloni kusuka usuyingozi. Kufanele uba siyixoxe lonto, sithathe isinqumo sokuthi uma uZuma lo ephuma eceleni kufanele kwenziweni. Ngisho singazibala izenzo ukuthi uma ephuma eceleni ngalokho kufanele kwenziwe lokho. Kungabi khona ukubonelela ukuthi hayi makuZuma ngeke sikwenze, kodwa sokwenza kusibanibani ngoba sekonakele once senze njalo. Izinga lokwenza izinto, lokwenziwa kwezinto abantu abazibiza ukuthi bawo comrade eziphuma endleleni sezande kakhulu. Kufanele bazinqanyulwe, kufanele basithathe isinqumo kule policy conference. Kufanele bazinqanyulwe, uyofa lo mbutho uphela uthi nya, ebese abantu abahluphekile base South Africa baswele ukuthi ubani ozobakhipha engcindezelweni na. Kuba umsebenzi wethu lo. Uma mhlawumbe sesaba nesikhathi sengithatha impatient, senginesikhathi esanele ngoba ngizoyithatha khona manje, siyoke sixoxe sibone ukuthi sekwenzekeni. Ngenkathi singakayi ngisho ePulukwane kusekhona uMadiba kwahlephuka into lapha eHollow General waya kwakhe enye into yakhe entsha ukuthiwa yini UDM, ya UDM. Sihliphu sokuqala leso sahlephuka.
kuthe ngemva kwalokho sabhekana nenkingi kusukela ngo-2005. Inkinga phakathi kwethu kwayengathi siloyiwe, sayipulukwana, kwahlephuka esikhulu isihlephu lesi, hlephuka la kuthini. Asihlalanga phansi ke sisihlaziye kahle ngokugcwele, siyihlahlele sibone ukuthi yini ebangele lokhu. Siyazi ukuthi kwenzeka, unobangela yini. Saqhubeka, kuningi okunye kwenzeka, kodwa okunye kusemqoka. Kwavela uhlanya nje lomfana, lwahlanya lusela kwaPhongolosi, hlanya impela lokwangempela. Lwathi luyakhuza uhlanya lwadloba nje. Uyabona uhlanya lufana nohlanya luphethe umentshisi, lufuna ukushisa indlu lihleli nalo luhle. Ngoba bese kukhona lento yokuthi isimo sethu sesishintshile ngendlela esisicabanga ngayo. Kwakhona abaluvikelayo uhlanya, baluvikela impela kwaze kwayovala. Lwasuka uhlanya lwahlephuka nalo, aluhlanyekele ngaphandle maye baba kushimizi. Uma usubheka kahle, ihlephu ezisuka la kithina lezi ezenza ukuthi izwe kube ngathi liyadunguzela. Nalapha sikahlali phansi sihlahlele kahle ukuthi kwenzeka kanjani kanye. Manje sekukhona kuthiwa yini lento idabukile le qhuma nje, ufa elinye igama umfanto. Sekukhona isikhono mawukhuluma ngalezi zinto zo 101 no council izimfa lezo kungahlephuka kutshela indaba ungayibuzanga. Kubaleke kabi ukuthi ke sihlale phansi sisihlaziye lezi zinto ukuthi zenzeke kanjani. Into ke futhi esinzima sekho la kuphela, ngisho kwesasithi ngeke bahlephuke nangelinye ilanga ikhosathu hlephu yasizuma ke ayizange ithathe isikhathi manje hlephu. Hey simanga ihlephuka impela hayi kancane. Akekho manje ongathi nongcono mina angahlephuki. Ngaphandle mhlawumbe kwephathi, kodwa we maye babo nami wayibhekile ngathi hamba ngesisu, ayisahambe nangamadolo. Ngifuna ukuthi kunenselelo ebhekene nathi ukuthi silungise umbutho. Abantu bashintshwe isimo lesi engiqale ngaso ukuthi it is the material conditions that determine the consciousness. Ubabona abantu sebekhuluma baqine, ekhuluma into wrong owayengeka ekhulume 20 years ago, uyakhuluma namhlanje useshintshile. Singayilungisa kanjani? Kufanele siyazi ukuze sikwazi ukuyilungisa. Ngithe ngisho lokho nje uma ngithi ngijabula ukuthi ngibe la, ukuthi sisengxakini kufanele siyilungise. Uma ubheka zonke lezi hlephe engikhuluma ngazo, ingxaki akubanga ukuphikisana kwipolicy. Ayikho ngayikhombi yodwa ukuthi saba ngalokho politically or policy wise. Kwasuka nje kwakhona ukuzondana kubantu. Akuzonde nje umuntu ungazi ukuthi ukuzondelana, uyazi yena. Noma kwasuka abantu babangani kabi. Lokhu ke nikubiza ngesingisi nithi uma abantu behlukene ndini konje. Kwaphela namagama engangwazi uqala ukuthoqa ama click mhlambe lokho ungabalekile nithi yini lokho namhlanje nithi ama faction.
uyayibona le abasazondana abantu abasakhulumisana isifo leso ifuna ukulungiswa lento ifuna ukuthi enkonfeni lesiya kuyo sithathe isinqumo ebese sibeka izijeziso ezinzima ukuze yenzeke ngoba sihlale sisho njalo kungenzeki uyabona namhlanje asena ndaba noma sibabili noma sibathathu asabafuni laba abahambe laba uyabona ukuthi sekonakele nalakuthina asazi manje ukuthi abangakini kufanele ukuthi bagcine ngakini ukuze kubhekane nempi awusena ndaba nje no sibani bana kangezi masihlangene simfuni konakele phi nawo kamtshela ukumtshela ukuthi wena wona la umuntu umze sempompoloza nje nanguya akakazi asho ukuthi ngoba ngokomthetho kufanele ukuthi uma kumfowenu umhlalise phansi mfowethu wonela angiyithandi lento ilungise ungabukisi ngaye ngezitha akwenziwa lokho lokho kuyakutshela ukuthi ukhulu okonakele ngelinye ilanga siyohlangana singabafowethu sitshenane kahle angithandi ukutshena abantu elokhuzene emoyeni ingakho nje ngikhuluma la ngoba kwi 10P G C yes cishe ukuthi provincial general council awuboni ke nami sengiyakwazi ilokho nje ngikushoyo ukuthi ke nimemile kwakhona abafikayo mana sokokwenu ke lokho mina ngikhuluma kunina nje kuba bebevala izinto zabo ukuthi zingabonakala ngiyacela ukuthi ngizinza kakhulu kulesi ngoba ubalekulisi wakhe lo umbutho wabantu labona wethu wabantu wakhe wabantu ne-alliance yakhe wabahola baqotho okunye ngeke ngisakuthinta okugcina engifuna ukusho icrime ibilitile senze isimemezelo esithi asakhena ama-street committees nama-village committees ake niyixoxe baba leyo nibone ukuthi ifikaphi awu ngiyabonga kakhulu angisadluli la angifuni ukunihlalisa kuze kusi siyabonga amandla